Πάμε σε μια παγκόσμια αποκλειστικότητα. Φαντάζομαι ότι η Τίνα Μεσαροπούλου που μας βλέπει από το σπίτι γιατί απεργεί και μου στέλνει μηνύματα θα ήθελε να είναι εδώ να την παρουσιάσει. Ωστόσο θα το κάνω εγώ όσο καλύτερα μπορώ. Ωστόσο υπερασπίζεται τον νόμο Παπά, με ξεπερνάει η κατάσταση και η πραγματικότητα. Είμαι πολύ μεγάλη. Εντάξει. Σήμερα! Υποστηρίζει τη γραμμή της ΕΣΥΑ. Και καλά κάνει. Γιατί ανήκει στην ΕΣΥΑ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ μεγάλη φαν του Νταν Μπράουν. Όταν στην αρχή μου είπε η Τίνα ότι τον έκλεισα πρώτη φορά για συνέντευξη κτλ. Της λέω να σου πω: μπορώ να έρθω μαζί σου να βγάλω μία selfie. Μου λέει: δεν θα έρθει στην Ελλάδα, θα το κάνουμε διαδικτυακά. Τι κρίμα, λέω, και ήταν το όνειρό μου να βγάλω μία selfie με τον Νταν Μπράουν. Με το σπίτι του, γιατί εντυπωσιακή βιβλιοθήκη. Κοίτα να δεις, υπάρχουν, θέλω να σου πω, χωρίς να σε στεναχωρήσω στο Skype και κάποιες πλάτες που επιλέγεις. Και μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Αυτό, ναι. Αλλά μπορεί να είναι και το σπίτι του. Δεν έχω πάει στο σπίτι του. Εδώ... Μπορεί να είναι και το Buckingham. Μπορεί. Αν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο του Νταν Μπράουν, δεν σταματάτε εκεί. Το θέμα είναι όμως ότι πια βγάζει και ένα βιβλίο για παιδιά. Και μπορεί το Illuminati, το Da Vinci Code, τον Αρκτικό Κύκλο και όλα αυτά τα υπέροχα βιβλία του να τα τελείωσε μέσα σε 2-3 χρόνια, που είναι και 500-600 σελίδες το καθένα. Αλλά το παιδικό βιβλίο, για το οποίο μιλάει στην Τίνα, του πήρε 20 χρόνια, παιδιά, να το ολοκληρώσει, γιατί ήταν η μεγάλη του αγάπη. Λέει πως έχει επισκεφτεί την Ελλάδα και άλλα ενδιαφέροντα. 20 χρόνια να γράφει ένα βιβλίο. Δες το πως το λέει και σας έχω και ωραία δώρα. Παρακαλώ. We are very honored to have you in Greece through Alpha TV and Happy Day. Have you ever visited Greece? Yes, I have. I was in Greece in 1987, I think it was. We sang. You have an outdoor amphitheater at the Parthenon. We took a boat trip out to Poros and Hydra and went to some amazing museums and the temples. It was really just an amazing. I love history, so Greece is very special to me. You haven't written a book about Greece or inspired by the Greece culture or history yet. Not yet. I think one reason is so many people have written those books, including William Shakespeare. So I think Greece is just such a popular historical location, kind of in the same way that Cairo is, and I just choose to let other people write about that, and I write about things that hopefully people don't expect me to write about. From all the books that you have written until now, which one is your favorite? I don't know if you have children. It's kind of like asking who your favorite child is. They're all different. You love them all differently. In general, my favorite book is always the one I just finished. You have predicted a little bit what would happen with one of your books. I have a lot of people ask me if there's a conspiracy of some sort that, whether Corona is man-made, and of course it's not. These things happen naturally, and they always have. And I don't think it's conspiracy. It's just these things have happened throughout history, and it's too bad it's happening now. It's a little bit of a challenge for all of us, but we will figure it out, and it will go away. Is it real that it took you 20 years to finish it, The Wild Symphony? Yes, it did. A little more than 20 years. I'm not sure why so long. I got doing other things and I just set it aside, and then there came a point when I wanted to finish it. What was your inspiration for writing this book? Well, it was a long time ago that I started it, and I was out walking in the woods and heard frogs in a small lake singing, and it sounded to me like music. And so I went home and I wrote a little piece called Happy Frogs, and how important it is that even though they're all different sizes and shapes and colors and they have different voices, that if they work together and ignore their differences, that they can make beautiful music. And it was a nice little moral to just remember that we have to, that we're all different, that we can't, that we have to work together, basically. And that was how the music and the poetry, the concept of that came together. And I had fun writing it, so I did another one, and then another one, and another one, and now we have Wild Symphony. And it's kind of funny how it all came about. This was a project that I'd done, 25 years ago, and I had published just a little handmade book and a cassette, and like a cassette or a CD that went along with it. And I printed 500 copies and just sold it at the local bookstore, and sold all 500 copies over the course of a couple years, and then just forgot about it. And I was in an interview in China, and they said, we want to ask you about Wild Symphony. And we have a copy of it here. And they played it on the show. And my publisher in China said, I want to publish that. And so I told my US publisher, and they listened, and they said, we want to publish it. But I had to
make it much longer. It's obviously a much different kind of project. So I don't, the name Dan Brown doesn't really have any influence in the world of children's books. So maybe that'll change. We'll see. I just want kids to enjoy it and to appreciate classical music. Τον ευχαριστούμε θερμά, πολύ μεγάλη μας τιμή. Βέβαια, σε αυτό συνέβαλε και ο εκδοτικός οίκος Ψυχογιός. Είναι ο εκδοτικός οίκος με τον οποίο δημοσίευσα και εγώ το βιβλίο μου και τους γνωρίζω προσωπικά. Φιλιά στην Νίνα, ξέρει εκείνη, είναι η καρδιά του εκδοτικού οίκου και όχι μόνο. Και είναι περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της εγγονάκια, οπότε πιστεύω ότι είναι χαρούμενοι που κυκλοφορούν και αυτό το παιδικό βιβλίο. Και να πω ότι μας εξασφαλίσανε και δώρα. Θα σας χαρίσουμε πόσα βιβλία θα χαρίσουμε. 10 θα χαρίσουμε, θα το ανεβάσω εγώ σε λίγο στο Instagram για να τα διεκδικήσετε. με συντάκι, με μουσική. Τώρα να σου πω, δεν το έχω δει ακριβώς πώς κυκλοφορεί. Πάντως, για να λέει ότι συνδυάζει την κλασική μουσική, καμιά φορά ο Ψυχογιός, επειδή έχω και άλλα παιδικά βιβλία του, πατάς και τα κουμπάκια που πατάνε τα παιδάκια και ακούγονται ήχοι. Τώρα δεν το ξέρω γιατί δεν έχω δει το συγκεκριμένο. Πόσο βοηθάει η κλασική μουσική στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Παντού. Δεν το συζητώ, παιδιά. Μέχρι και για τα φυτά λένε ότι έχει πολύ θετική απόδοση. Προσωπικά είμαι πολύ μεγάλη φαν του. Δηλαδή θα ήθελα να βγω σαν γκρούπι στη συνέντευξη κάπου από το παράθυρο της Νίνας και να πω I'm a huge fan of you. Και να του πας και δώρα το βιβλίο σου. Έχει ψηφίσει. Σαν άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Οι περισσότεροι είναι θαυμαστές του, πολλοί δεν το ξέρουν. Αλλά τις ταινίες στις οποίες μεταφέρθηκαν τα μυθιστορήματά του, τις έχουν δει και τις γουστάρουν πολύ. Άρα... Έτσι. Εν τω μεταξύ, το πρώτο lockdown είχαμε δει με το θέμα στο Netflix το Illuminati, που πολλοί λένε ότι ήταν προάγγελος της όλης ιστορίας που ζούμε με τον COVID. Εκεί, βέβαια, βασιζόταν σε μια συνωμοσία όπου ένας πολύ πλούσιος που ήθελε να αφανίσει το 1 τρίτο του πλανήτη είχε κατεσκευάσει έναν φωνικό ιό για να τον μεταδώσει ανεξέλεγκτα και έτσι να αφανιστεί το 1 τρίτο του πλανήτη, γιατί θεωρούσε ότι ο υπερπληθυσμός κάνει κακό στο κλίμα, στον κόσμο, στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Αυτό που είπε την Αθήνα, very popular, like Cairo is, δεν μ' άρεσε. Όχι, ρε, εννοούσε μια Ρώμη με ένα Παγία. Ναι, αλλά πρόσεξε. Όχι, παιδιά, σε επίπεδο ιστορίας, δηλαδή. Τόσο σε εσύ. Και ήρθε το 87, από το 87 μέχρι τώρα έχει αλλάξει η Αθήνα. Λοιπόν, το ξαναπεριμένουμε. Με αγάπη. Πιο Κάιρο τότε. Τινάκη, σε ευχαριστούμε και σένα για την ωραία συνέντευξη.